No, I think what we see is that the law from 2017 is the same as we face today. We have Ne, ono što vidimo jeste da zakon koji je bio na snazi 2017. Je i dalje na snazi. What we have seen now after the court decision from, I think, the 9th of September is that the CEC decision was confirmed by the court. Ono što vidimo na osnovu odluke suda od 9. septembra jeste da je on potvrdio da je odluka Centralne izborne komisije bila ispravna. And it is in our interest that all the people who are on the voters list are eligible to vote, so that they are able to exercise their right to vote. I u našem interesu je da svi ljudi koji se nalaze na biračkom spisku mogu da glasaju i da mogu da upotrebe svoje pravo glasanja. So we were actually looking for cases where people were not able to receive a Kosovo ID. Mi smo tražili slučajeve u kojima ljudi nisu uspeli da dobiju kosovske lične karte. Our long-term observer observed this process very carefully. Naši dugoročni posmatrači su veoma pažljivo posmatrali ovaj proces. And so far we haven't any significant numbers of any complaints. I do sada ne postoji značajan broj nikakvih žalbi. So that's why we said, of course, if there are difficulties to receive a Kosovo ID, even you are on the list, then we would have to raise this problem. Zato smo i naglasili, ukoliko postoje problemi dobijanja ličnih karti, onda trebalo bi da ti ljudi ulože žalbe i mi ćemo ovo istražiti. But what we have heard after the decision on September 9th, there were 26 days to apply. Ali ono što smo čuli, odnosno nakon 9. septembra, bilo je 26 dana za apliciranje. To apply for Kosovo ID. And so far we haven't heard any substantial difficulties, so I hope everything went well and everybody finally received and could vote. I nismo pronašli da su postojale nikakve značajne poteškoće po ovom pitanju, tako da se nadamo da će svi biti u mogućnosti da upotrebe svoje pravo glasanja. And maybe one remark coming from Pristina and listening what the overall first turnout is after the, I think, 11:30 or 11, the turnout here in this region seems to be much higher than in the overall country. I na osnovu onoga što smo vidjeli od jutros, zato što smo bili i u Prištini, nakon 11 sati, negde se čini da je ovde jako veća izlaznost nego što je to na jugu, odnosno u Prištini. But as I said, if there are cases who do not receive their Kosovo ID, then we have to raise it in our report. But so far there are no indications. Ali kao što sam naglasila, ukoliko je bilo slučajeva ljudi koji nisu uspeli da uzmu, odnosno dobiju kosovske lične karte, onda ćemo to istražiti, uzeti u obzir i u našem izveštaju. Tako je, uključiti u našem izveštaju. Da li to znači da ukoliko se pojave birači danas koji su na biračkom spisku, a nemaju kosovsku ličnu kartu, neće moći da glasuju? Does that mean that voters who appear today and they are on the voters list but do not have a Kosovo ID will not be able to vote? This is the right, yes, this is the law. Da, takav je zakon. But what I've heard is that most of the people who have shown up, they have the Kosovo ID and they were able to vote. Ali ono što sam ja čula jeste da većina ljudi koji žele da glasaju ima kosovske lične karte i da su oni uspeli da glasaju. So actually the voting process, so far what we have observed, what we have seen, is pretty smooth, is pretty active. The turnout seems to be high, but there's no indication that there are any trouble or any problems or any indications which would raise our concern. Ono što smo mi vidjeli do sada jeste da proces glasanja teče prilično glatko, prilično dobro, da je izlaznost velika i još uvijek nismo uvidjeli nikakve nepravilnosti. Maybe I would like to mention one little interesting point.
Normally, the members of commission are 8. So here we find 8 members of the commission appointed by different parties. In Pristina, Srpska Lista hasn't taken their opportunity to appoint people. And I wonder actually why. And this is also for me a question. If you have the opportunity to appoint people in the commission and you don't do this, this is also a question, why don't you use the opportunity? Ono što bih mogla da napomenem, odnosno da podelim sa vama jedan interesantan primer, jeste da recimo ovdje u Severnoj Mitrovici smo primetili da ima 8 ljudi u biračkom odboru, a tako i treba da bude. I recimo dok u Prištini bio je jedan slučaj gdje je bilo 4 ljudi, tako da htjela bih da kažem da očigledno da Srpska lista, na primjer, nije iskoristila svoje pravo da nominuje ljude za biračke odbore i u Prištini i zaista ne znam zašto je to tako, zato što imaju priliku i mogli su to da urade. But this is nothing big, it's just what we have observed. Ništa posebno veliko, eto samo to je jedan nešto što smo primetili. Okay. Thank you.